The former Secretary of State of the United States in 2006 wrote a wonderful book, The Mighty and the Almighty, and she said, religious communities and traditions have the best tools to build peace, raise the human condition, and create social cohesion. The reason Bishop Lago is calling on religious leaders across Africa to come together. We may not agree in terms of doctrines. We may not be the best friends in terms of theological stance, but we agree on one thing: the way to treat one another. Then when you leave this hall now and see someone in pain, you can help. It does not matter what religious tradition, what ethnic position or loyalty that individual is coming from, but because of our shared humanity. And this clarion call is very important in Africa today. Thank you, Bishop Lago. In all the tracks, one thing came out in a profound manner. Where are the youths of Africa? Africa is the most vibrant continent in terms of the young people. Go to every continent. Have we given the young people any space to be part of the conversation? Gentlemen and ladies, join me now in welcoming Ms. Yasmin Jamal to give us her call for action representing African youth. Ms. Jamal, please. Greetings, everyone, ladies and gentlemen, and esteemed delegates, and the fellow youth of Africa. As the youth ambassador standing here today, I am deeply honored to address you this during the momentous thing as our shared goals, cultures, and generations, as sympathy of hope, reliance, and collaborative action in Nairobi, Kenya, embraces us with a heartful aspiration. Our family under God, empowering African relations. One family under God, empowering Africa relations as a global catalyst for the freedom of peace and sustainability and development. This reunites us that across the savannas and mountains of our beyond continent, let us explore the thing that we have learned here. As promoting of Africa relations, Africa heritage is not only historical and also a thing which is alive, as our unique African relations draws the strings from the rich fabric, a wooden and also tradition, where we unlock the continent's potential, and also as young ambassadors, we carry this reliance where we will come together and make a brighter future. Celebrating the Africa heritage, our culture, our mosaic of language, our dances, everything that we see from the African heritage is a sympathy of pride. When we wear our traditional attires and clothes, we inherit the legacy of empowering Africa. As a leadership,
It is a responsibility of our platform to bridge the gap between generations. Emerging leaders sharing wisdom, seasoned, and also where we learn, exchange, grow. Let us provide the voice for the youth entrepreneurs, activists, and change makers as we address this change as an education as well as the Africa progress. Our ideas matter. Our actions shape the narrative and strengthening the intercontinental partnership. And the collaboration across Africa, delegates, we gather here as a diversity of treatment, our intercontinental linkage, knowledge, and also understanding the partnership that we are now. Let us learn, listen, link our arms together as a global citizenship extends beyond the passport. We are the change. Let us embrace the global citizenship. Let us recognize and shape our globe as we are lifting for a peace towards. Ethiopia, as a country which I came from, is a hub for many countries and also a country for many peoples here. And we want a change. As the youth, we don't want to sit here. We look forwards a change for tomorrow, that we need to take an action today. So as a youth ambassador, we carry through towards, we wear the fabric of change. May Ubuntu guide our steps and also reminding us that we are become together as here in Nairobi, Africa, the world of our canvas, where we are thanking everyone here to bringing here and also for a change, that we let our pride back and we want a change as a youth. So let us shape this prosperous and peaceful future and also handshake and a dream at one time. I'm very thank you, and Yasmin, thank you very much. Thank you. Thank you, Youth Ambassador Yasmin Jamel. And thank you for helping us understand that the path to intergenerational relationship is to build ethical society. And this is an important aspect of Ubuntu. When we have an ethical society, everybody is respected, everybody is honored. We work together for the common good. Thank you for shedding light on the power of unity. As we delve deeper into this session, it is my distinct honor, gentlemen and ladies, at this point, to introduce a passionate speaker, a passionate advocate for the African Renaissance. Please join me in welcoming our esteemed guest, Rahman Ishmael, who will share the profound insights on the African Renaissance, its impact on our collective journey as a human family. Thank you. Thank you very much, Reverend Father Canis, for the kind words. We've been here for the last 3 or so days, 2 days to be precise, in the halls where we assembled. And when you interact like we did in the different spaces here, there must be a vision or something that comes out of it. And it is my single privilege and honor to represent you all in trying to present what I think, after consulting with most of you, would be a vision, an appropriate vision statement for an African Renaissance. And I start. Drawing inspiration in the theme, One Family Under God, empowering African Renaissance as a global catalyst for freedom, peace,
and sustainable development. We, the delegates from Africa and around the world congregated here, we affirm our commitment to advancing peace, unity, and sustainable progress across the African continent. We pledge to address the critical challenges facing Africa today and to strive together towards a brighter future for all Africans as vital members of the global community of nations. Recognizing that these challenges must be addressed at their root causes, we commit to championing value-based collaborative initiatives that draw upon the strengths of African spirituality and traditional values. African spirituality, we aim to catalyze collective impact that generates an African Renaissance, sparking a transformation of our continent that will serve as a beacon of hope and progress on the global stage. Honoring our shared humanity as the basis for unity in diversity, we draw strength from our rich cultural heritage and traditional values, which serve as the bedrock for a renewed African civilization. We embrace the guiding principles of Ubuntu as being central to building ethical, compassionate, and inclusive societies. Understanding our essential interconnectedness, we commit to substantiating the spirit of Ubuntu by promoting empathy, understanding, and collaboration among all Africans. As encapsulated in the vision of one family under God, we affirm that all people are fundamentally related in the one human family, beyond any differences of race, of culture, ethnicity, or religion. We attest to the fundamental truth that every person is endowed by our Creator with the essential value, dignity, and fundamental rights. We pledge to forge common cause among all faiths and wisdom traditions, drawing upon universal principles and shared values as the moral compass to guide our efforts. In doing so, we seek to promote justice and ethical societies that have the potential to unlock an African Renaissance that both honors our ancestral wisdom and empowering our aspirations for peace and human flourishing. In addition, we affirm that family is central to all human experience, essential to the bearing and nurturing of children, and the cornerstone of social cohesion and community resilience. We commit to upholding and promoting family values that nurture love, respect, and solidarity within our societies. Recognizing the pivotal role of local communities in fostering sustainable peace and reconciliation, we encourage grassroots initiatives that promote dialogue, conflict resolution, and social cohesion at the community level. Our traditional values of kinship, respect for elders, and communal support systems are instrumental in building resilient and harmonious societies. An understanding
the urgent need to protect Africa's natural heritage and combat environmental degradation, we commit to promoting sustainable practices, conservation efforts, and climate resilience to safeguard our collective home on this planet for future generations. We affirm our shared vision for the African Renaissance as a beacon of hope, progress, and unity for the continent and beyond. Drawing upon our spiritual and traditional foundations, we aspire to make a profound civilizational impact, demonstrating that Africa's rich heritage and values can drive global transformation. We call upon leaders, civil society organizations, and all stakeholders to join us in this collective endeavor to build a peaceful, inclusive, and sustainable future for Africa. Together, let us harness Africa's remarkable spiritual depth, cultural strength, and abundant natural resources to inspire a renaissance that uplifts all humanity. End of the vision statement. And Ubuntu, I represent several heritages and identities, one of them being Ubuntu as an African, and I'm sure you too. I also represent faith as a community of faith. And the clap does not resonate with the statement that I have, the vision statement that I have just read. And therefore, I want to inspire you a little, challenge you to follow me in acclaiming acceptance of this using, number one, Ubuntu, and number two, our faith traditions. Are you ready? I'll start with Ubuntu. Amanda! Ubuntu. Good. The next one is, we come from many traditions, but I will do the Abrahamic faith because I'm learning all the other faiths. Hallelujah. Takbir. Thank you. Thank you, Mr. Ishmael, for sharing with us the vision statement of the African Renaissance. This is the moment every African in this room should ask the question, do I want to own this dream? Do I want to be the part of African Renaissance? Do I want to be part of this change? If you want to be part of this change, raise your hand and say, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. We can do it. That is the African spirit. Man, I invite the wonderful group with us today to give us a rendition as we assimilate the words of this African Renaissance statement. The Red for Choir. For we all come
Ladies and gentlemen, we are honored to welcome to the stage these esteemed speakers from across the world. Please welcome Archbishop Emeritus of Abuja Diocese, John Cardinal Onayakan, former President of the... We welcome John Cardinal Onayakan. Please put your hands together for him. Please welcome the former President of the Republic of Liberia, Her Excellency Ellen Johnson Sirleaf. Please welcome to the stage the former President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo. Please welcome to the stage the chairman and founder of the Global Peace Foundation, Dr. Hinjan Preston Moon. Please welcome the founder of Chandaria Foundation, Dr. Manu Chandaria. Ladies and gentlemen, please put your hands together again to welcome our esteemed speakers as they have taken their position on the stage. It is my great honor at this point to introduce the first speaker for this section. His dedication to social justice, his willingness to work for peace, his unwavering commitment to the well-being of others will undoubtedly leave a lasting impact to his nation and his people. Now, he has retired as the Prince of the Church, but has thrown his weight to continue to work for peace. Welcome, John Cardinal Onayakan, to the podium. Please, Your Eminence. Permit me to say, brothers and sisters in the one family of God. First, let me thank the organizers of this conference
for giving me this great honor of inviting me here. I have prepared a formal paper for this occasion. When you get an invitation, you start preparing at home, not knowing what you are going to meet when you reach this place. I prepared a paper for this occasion, which I have submitted to the organizers for their records. But for time constraint, I will not read the paper as a whole. Rather, I will summarize the first half and hopefully read the second half, which also happens to contain the essence of the assignment given to me. First, let me confess, I have a bit of perplexity about the concept of African Renaissance. I'm not aware of any era of an African continental glory which we now want to reborn or to recover. Rather, I'm aware of scattered oases of units of civilizations, peoples, and nations which did not see themselves as Africans, at least at that time. For example, ancient Egypt and Nubia, medieval ancient Songhai, Ghana, Mali, not the present one, but the old ones. The later Kanuri, Yoruba, Benin, Ashanti, and Congo, and more recently, the Sokoto Caliphate in Nigeria. The awareness of being Africans with a common heritage and a shared destiny in a global world is, in my opinion, relatively recent. This is why I feel more comfortable with a project of African awakening, uplifting, or to use an expression that Lord Jesus Christ used, rise up and walk. This, in my opinion, seems more relevant in addressing the present concrete situation of Africa as what I describe as a prostate continent, full of problems and lagging behind other continents in most indices of human well-being. There is nothing wrong with our genes, brothers and sisters, as we can see in the high performance of Africans in the diaspora. There is, however, a problem with our political leadership, generally lacking in the spirit of service of the people and ethical governance, and often taken up with gross selfishness and greed to the neglect of the people. But we cannot despair. This conference is giving us the courage to hope. And our hope is not without basis and foundation. We have a basis for hope in our native African spiritual values, which have remained resilient and relevant, despite the natural eroding influence of the passage of time and generations, and despite the strong impact of both Arabian and European cultures. These values now need to be rediscovered, reevaluated, showcased, and effectively deployed for the building of the Africa of our dreams. If this is what we call African Renaissance, then so be it. From point of view of spiritual values, more pertinent, in my opinion, is the impact of the two world religions. Please take note, I don't describe them as foreign religions, because we should not forget that Africa and Africans were part of the origins of both religions. We have no time to go into details. That is why both entered Africa soon after their respective origins from the Middle East, through Egypt to the rest of Africa. Now, Africa has massively embraced both faiths, and both are firmly at home in Africa. But in doing this,
Africa did not throw away or abandon its spiritual values to take up new ones. If Africans have largely embraced Christianity and Islam, it is not because they have abandoned their spiritual values. On the contrary, careful reflection and examination shows that what we call conversion, in quotes, was easy because there is a substantial affinity between the core values of the old and the new. Africans recognized their basic spiritual values in the new religions and willingly accepted conversion. This is because these basic values have one common source in God, who makes himself known to all humanity despite the diversities of religions, organizations, and structures. This is the truth that I learned from my father, who was both a very convinced Catholic and an authentic Yoruba man, African. And that is why when I was born 80 years ago, he gave me the name John Olorunfemi. The name's John Olorunfemi. John is from John, the evangelist. Olorunfemi is his own name. Olorun is God in Yoruba. Femi loves me, which means my name is God loves me. And the Olorun who loves me is the God of my Lord Jesus Christ. Now, let us now look at some African spiritual values. And I will go fast through this because I have only 15 minutes. Spiritual African values that have retained their validity even until now. They also deserve attention as we look forward to a future African Renaissance, not only for Africa, but as a global catalyst for freedom, peace, and sustainable development. Strictly speaking, when you speak of spiritual values, there's no borders. Okay, we can speak of African spiritual values. If it is really a spiritual value, it should be valuable even for the Chinese. We have found that in our own church, that our African values are valuable for all Catholics. And we offer it in that regard. I'll just mention a few, like bullet points, because I don't want to read everything. First important thing in the African spiritual values is recognition of God as the creator of all human beings. And nobody is allowed to say there is no God. It doesn't make sense. That is the foundation of our deep spirituality, of which we are very famous, and for which we have no apologies. Then, there's the reality of the spirit world. The African believes strongly in the spirit world. That is perhaps even more important than the material things that we see around us. We are very much at home with our Christian creed, which declares faith in God, creator of all things, visible and invisible. Invisible things include feelings, emotions, values, and ideas. In our concern about technological progress, we need to be reminded about the importance of spiritual and invisible realities. The Pope Francis reminded the G7 of this when they were discussing the artificial intelligence, the need for an ethical dimension to all that we do. A third element, the value of human life. Our African spiritual culture seriously puts great value on human life. And we mean human life from the womb to the tomb. This is the reason behind the love of children and of offspring, and why abortion is considered an abomination in African culture. This love for human life puts people at the center of all our lives. And politicians should know this.
It includes ensuring a minimum level of human well-being, avoiding misery and abject poverty that dehumanizes our people. Fourth point, the family as a core unit of the society. For us, the family is very important. Not just a nuclear family, father and mother and children, but also the extended family. As we're coming in, we're reminded also earlier that we don't have words for uncles or aunties or cousins. Everybody is my father, everybody is my mother, and everybody is my sister and brother. This means we realize that we are all under one family, under God. If you link this with point number 1, then we are one family under one God. And this is very important in these days when the very concept of family is being put under great stress in some parts of our contemporary world. 5, there's also the whole idea of values. Values of good behavior and relationship, honesty, integrity, justice, and solidarity. In Yoruba language, we speak of Iwa, which loosely translates as character, without which a person cannot have any respect in the community, no matter how powerful and how rich you are. Such character is also associated with godliness. This is an echo of what St. John says. St. John in his epistle, that you cannot love God if you do not love your neighbor. In this regard, ostentatious religious practices are good, but they would be no use to God and less use to man if there is no good behavior to one's neighbor in our daily interactions. 6th point I want to raise, community loyalty. Finally, we have to draw attention to the importance of community loyalty. I believe this is what our South African brothers and sisters mean by Ubuntu, namely that we care for one another. In practical terms, it means thinking of the common good and eschewing the selfishness that has no eyes for the needs of others. The scandalous huge gap which we see in many African countries today between the affluence of the very few rich and the misery of the generality of the people is alien to a true African sense of community. We need to go back to a better sense of solidarity, which leaves no one behind and leaves no one on the margins. Brothers and sisters, these are just some examples of African spiritual values, but I believe there are also human values which our global community can and should pursue together with all sincerity in our nations, our continents, and in our world at large. Now I have what I call conclusion, but it's more than conclusion. Our modern world is a tragic contradiction. On the one hand, there's an amazing progress in science and technology, the latest being the artificial intelligence, AI, with its promises and its risks for humanity. On the other hand, our world is still full of poverty, misery, conflicts, and wars, even in the so-called advanced nations like Ukraine, in the heart of Europe. There are also the devastating wars in which poor civilian populations are being sacrificed to the ambition and greed of people in power, like we are seeing now in the Sudan, or we see in Myanmar, Democratic Republic of the Congo, and to some extent, even in my own very dear Nigeria. Nevertheless, there's some good hopes, some good news in the world. We are moving in the direction of better and greater solidarity, justice, and peace. And here, I commend
the whole intentions of the United Nations organizations and similar international bodies. We see what is happening with global non-government associations like our Global Peace Leadership Foundation and our own well-known World Conference of Religions for Peace. These are all concrete expressions of the desire of the modern world to move together, despite our differences. And I want to refer, for example, to the movement, what happened between Pope Francis and the Grand Imam of the Imam of the Al-Azhar Mosque, Sheikh Ahmad Al-Tayyib. They met in Abu Dhabi in 2022. This was mentioned by my brother and friend, His Excellency Dieng, where they came out with this famous document on human fraternity. A document that is very short, only 6 pages. You can read it all in 5 minutes. But it's a heavy document coming from the leaders of Christianity and Islam, together signing it, not in the Vatican, not in Mecca, but in Abu Dhabi. This document was later amplified by Pope Francis in his now famous encyclical Fratelli Tutti. He said a document he produced, and he signed it practically on the tomb of St. Francis of Assisi in Assisi, which expands and expatiates the contents of human fraternity document. All showing that all human beings are. Fratelli Tutti, Italian, means all brothers. Again, back to the idea that we are all brothers and sisters. Now, the example of the Pope and the Grand Imam deserves the close attention of Africa in our effort to deploy her spiritual values for the reawakening of Africa. It was Francis Cardinal Onayakan who, for many years, was president of the Vatican Pontifical Council for Interreligious Dialogue under the late Pope St. John Paul II, who once observed that Christianity and Islam together form a significant majority of the global population, and that both together have a great responsibility to jointly bring peace to humanity. What Cardinal Onayakan said on the global level is even more true on the African continent level. If Christianity and Islam in Africa do not organize themselves to bring their numerous adherents to live in peace with mutual respect and cooperation, it will be difficult, if not impossible, for peace to reign on our continent. And any talk of a renaissance will be pursuing a mirage. The authoritative leadership of our two faiths have shown the way. We have no excuse not to follow. I'm almost finished. For so long, these two faiths, and I ask for pardon from the other faiths that I have not mentioned, especially in Kenya here with the Hindus. But from my own point of view, these two faiths are largely important and largely responsible on our continent. For so long, these two faiths have engaged in a futile game of rivalry for the domination of the continent. Yes, futile game. Futile because I can't see how the whole of Africa will become Catholic. Futile because no matter how much you like, the whole of Africa will not become Muslim. It was a futile game. There is need now for a drastic change of attitude. Rather than spending our energies in heated and sometimes violent and bloody rivalry to increase membership, we should be competing to excel in bringing our membership to embrace the Africans and global spiritual values mentioned above, sacred to our both religions as well as to our traditional religion and culture, for a true human fraternity in Africa. It is my conviction, derived from my Catholic faith, that our almighty and merciful God, one God, Father of all humanity, is moving us to a paradigm shift in our long entrenched, exclusive religious attitudes.
The shift is that we must give up our ambition to make the whole world members of our respective religious communities. This has led to many conflicts and wars claiming to be holy in inverted commas. Pope Francis, there's nothing holy about any war. We can and should take this positive, inclusive position, and we can do that while maintaining our personal conviction in the truth of our faith as a valid guide to godliness and righteousness. It is only then that religion in Africa, and indeed all over the world, will be able to play its true role in building peace and inculcating human fraternity under God. Human family under God is not a mere slogan, but rather an imperative for the very survival of our humanity. Galloping as we are towards self-destruction, this conference and its theme is clearly pointing in the right direction. And for this, let us thank the Almighty and merciful God. And thank you for your patience. When are you ever going to stop? Wiki hii kwenye mkulima tutajifunza jinsi ya kulima maeneo kame. Ningetaka kuambia vijana, sababu hata vijana tuko na wao manyumbani, vile wanaweza kuingia kwa kilimo na itawasaidia. Sababu kama mimi uzee wangu huo wote nimefika hapo na kilimo. Nairobi kuna opportunities, kuna kazi, as long ujikubali na kubali kufanya kazi yote ile yenye itatokea kwa group yako. Usikose kujiunga nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo. I'm Nadia Said Chef Kenboy. I am 10 years old and my talent is to model. I realized I am in fashion when Mom started taking me out for fashion. Today's story, one of our characters, Auntie Fatuma, has just lost a bracelet. Let's find out what is really amazing about this bracelet. I'm gonna teach you how to make a handprint unicorn. Comando, 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 kwambie sisi ndo vipenzi comando. Comando, comando. Na mtazamaji, ni saa 10 alasiri. Natumai kwamba mzima na buheri wa afya popote pale unapotizama runinga yako ya KBC Channel 1. Karibu sana kwenye habari zetu za Kurunzi Mashinani mwendo wa saa 10 alasiri. Jina langu ni Kasichana Masha, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Brian Muraro. Na mtazamaji, niruhusu nikupeleke kaunti ya Mombasa ambako tunaendelea kupiga jicho tu na kutupa darubini kuhusiana na swala zima la maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali tu za nchi. Acha tuende moja kwa moja kaunti ya Mombasa tujue ni yapi ambayo yanajiri katika eneo hilo. Kama tunavyoona mtazamaji,
Na tuko tayari katikati mwa jiji la Mombasa, kaunti 001, ambako kunaonekana kama hali ya utulivu ipo katika eneo lile. Ni kama shughuli za usafiri zinaendelea tu kama kawaida. Pale tunaweza kuona tu baadhi ya vifaa vya usafiri kama vile tuktuk, magari ya uchukuzi ya umma kama vile matatu. Naona bado pale tu usafiri unaendelea kwa bila tashwishi yoyote. Naona hata watu wanazidi kutembea tu na kuendelea na shughuli zao kama kawaida maeneo yale. Pengine kama mpigia picha wetu ataweza pia tu kukupatia picha kamili tu kuona baadhi ya maduka kama bado anaendelea kufanya kazi, lakini kulingana na picha ambazo tunaendelea kuziona pale, mtazamaji, ni kwamba hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Mombasa, ambako tofauti na maeneo mengine kama vile Nairobi ambako kumeshuhudiwa ghasia mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nairobi. Hata kule kaunti ya Kilifi pia tumeweza kushuhudia tu kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna vurugu ambazo zimekuwa zikitokea kule. Waandamanaji wameweza kujitokeza kwa wingi katika kaunti lile, lakini tunaona kwamba tofauti na kaunti ya Mombasa, kulingana na maeneo ambayo tunaweza kushuhudia kwa sasa hivi, bila shaka tunaona kwamba hali ya kawaida inaendelea kushuhudiwa katika jiji lile la Mombasa. Na bila shaka kama sijakosea, pale ni katikati kabisa ya jiji la Mombasa ama mji wa Mombasa, na ni kama wakazi bila shaka waliweza kukubaliana na yale ambayo aliweza kuzungumza na rais hapo jana, kusema kwamba hataweza kutia saini ule mswada wa fedha. Na ni kwamba kutokana na kauli yake hiyo, basi bila shaka Wakenya waliona kwamba kuna matumaini, na hivyo basi wakaona kwamba hakuna haja ya kuweza kujitokeza tena pengine kuweza kukimbizana na maafisa usalama. Lakini tunaona kikosi cha wavulana pale pia ni kama kinaweza kukimbizana juu kwa juu, lakini bila shaka pia maeneo mbalimbali ya Mombasa na taarifiwa kwamba kuna waandamanaji ambao wameweza kujitokeza kidogo tu, sio wengi kama ilivyoshuhudiwa siku ya Jumanne na hata zile siku zingine za hapo awali kidogo, kuhusiana na swala zima la maandamano kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na vikosi vya usalama pia vimeweza kuwekwa katika maeneo mbalimbali, sehemu mbalimbali ya nchi yetu hii, kuhakikisha kwamba tu utulivu na usalama unaendelea kushuhudiwa. Manake kutokana na maandamano ambayo yaliweza kushuhudiwa siku ya Jumanne, tuliweza kuona kwamba baadhi ya maeneo maduka yaliweza kuvunjwa, watu wakaweza, baadhi ya waandamanaji pia wakaweza kuleta ghasia na hata kuharibu tu baadhi ya majengo na hata baadhi ya biashara, na hata kutoweka na vifaa vya biashara na hata bidhaa mbalimbali ambazo kulingana na taarifa ambazo tumekuwa tukikuletea mtazamaji, ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilia hasara ambayo wamekuwa wakishuhudia kutokana na maandamano hayo. Kuna wale ambao waliingia kwenye maduka yao wakaweza kuvunja na kuharibu tu mali ya thamani ya mali isiyoweza kujulikana kufikia sasa, lakini kulingana na visa ambavyo tumeweza kushuhudia tu siku za nyuma ama awali kidogo, ni kwamba maandamano haya pia yaliweza kushuhudiwa kuwa na ghasia, na ghasia hiyo ikapelekea wafanyabiashara kuweza kupoteza mali zao. Na sio wafanyabiashara tu, manake pia bado kuna baadhi ya Wakenya hapa nchini wanaendelea kuomboleza kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo wengi waliweza kujeruhiwa kutokana na vilipuzi ama vitoa machozi vilivyokuwa vinarushwa katika maeneo mbalimbali. Kuna wengine waliweza kufariki baada ya kupigwa risasi katika ghasia ambazo zilishuhudiwa siku ya Jumanne. Na tukiendelea kuangalia ni kwamba kaunti ya Mombasa hali iko sawa kabisa. Usalama bila shaka pale umeweza kuimarishwa vizuri, watu wanaendelea tu na shughuli zao kama kawaida, kumaanisha kwamba hali ipo shwari kabisa. Tunaweza kuona watu wanaelekea kwenye shughuli zao za kawaida kama siku tu ya kawaida, na vile kwamba Wakenya walikuwa wametazamia kwamba siku ya leo pia ingekuwa siku ya fujo na vurugu pengine, kama vile ilivyoshuhudiwa siku ya Jumanne, lakini tumeweza kushuhudia kwamba baada ya rais kuweza kuzungumza na kutoa ile kauli yake hapo jana, basi Wakenya wameweza kupata matumaini tena bila shaka, ndiposa wakaona kwamba haina haja waweze kujitokeza kuandamana, bali waweze tu kushuhudia ama kusubiri yale ambayo rais ataenda kutekeleza kulingana na ile hotuba ambayo aliweza kupeana hapo jana. Tofauti na venye Wakenya walikuwa wametarajia kwamba leo ingekuwa, wengi walikuwa wametarajia kujitokeza kwa wingi kabisa,
wengi walikuwa wamejiandaa kabisa kulingana na maoni ambayo tunapata kule nje, ni kwamba Kenya walikuwa wamejiandaa kabisa, wakasema kwamba siku ya Alhamisi tutaweza kujitokeza kwa wingi hata zaidi. Na jana katika pitapita zetu pia katika maeneo mbalimbali, hasa katika makafani ya hapa Nairobi, kuna baadhi ya wazazi ambao walipoteza watoto wao kwenye maandamano ya siku ya Jumanne waliweza kusema kwamba wataweza kuungana na watoto wao kwenye maandamano hayo baada ya kupoteza watoto wao. Lakini bila shaka hilo lijaweza kushuhudiwa, mtazamaji, ni kumaanisha kwamba Wakenya wameweza kuwekeza imani kwa rais wetu tena na kuweza kuona kwamba basi kuna matumaini hapo mbeleni, tofauti na awali venye walikuwa wanasema kwamba makadirio ya bajeti yalikuwa yamezidi kiwango ambacho kilikuwa kinatarajiwa na Wakenya, na wakasema kwamba ule ushuru ama kiwango ambacho kilikuwa kimeweza kukadiriwa pale kilikuwa kingi mno, na wakasema kwamba kulingana na hali ya uchumi hapa nchini hatungeweza kufikia makadirio yale, na bila shaka hiyo ndio ilikuwa imeleta hiyo tumbo joto lote hapa nchini. Lakini baada ya rais kuweka kauli yake na kutoa hotuba yake hapo jana, bila shaka Wakenya waliweza kufurahia ama kupendezeshwa tu na kile alichokisema, na kilichobaki sasa hivi ni kuweza kusubiri tu yale aliyosema, endapo yataweza kutekelezwa na ni wakati gani atakaweza kutekelezwa. Hayo bila shaka ndipo Wakenya wameweza kusubiri. Naam. Na mtazamaji, ni ruhusa sasa hivi ni kupeleke katika kaunti ya Kisumu ambako mwenzangu Simon Achola yuko eneo lile kutueleza tu ni yapi ambayo yamejiri, maana tumeweza kushuhudia baadhi tu ya ghasia katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kisumu. Achola, ni yapi ambayo yanajiri katika kaunti hiyo? Naam, shukran sana Kasichana Masha. Hapa nipo katika karibu sana na kitongoji duni cha Nyalenda. Wengi ambao wanakaa katika eneo la Kisumu watakueleza kwamba Nyalenda ni baadhi tu ya maeneo ambao hukumbwa na ghasia, hususan wakati wa maandamano katika sehemu hii ya Kisumu ama kaunti ya Kisumu, ni pamoja na Nyalenda, bila shaka pia Kondele na maeneo ya vitongoji duni katika eneo hili. Na jambo ambalo limefanyika masaa machache tu yaliyopita ni eti kwamba vijana ambao walikuwa wamejihami na silaha butu wamejaribu kuingia katika duka kubwa pale, moja linajulikana kama Upmart, na wameweza kuingia kupitia kwa dirisha na kuweza kupora mali si mingi sana, lakini jaribio lao liliweza kutibuliwa na maafisa wa polisi ambao walifika hapa kwa haraka sana. Na unavyosikiza katika nyuma yangu ni eti kwamba maafisa wa polisi wanazidi kukabiliana na vijana hawa ambao wametoroka na kuingia katika kitongoji duni cha Nyalenda. Na jinsi nilivyosema hapo awali ni eti kwamba basi maandamano yalikuwa salama sana asubuhi, na wakati ifikapo basi mwendo wa majira ya saa 6 mchana hivi, vikundi vya vijana ambao wengi wao huwa ni wahuni, basi huweza kuanza kujiingiza kwa masuala ya wizi, na wengi wanaanza kupora raia ama watu ambao wanatoka kazini ama maduka hapa na pale. Na ndipo basi maafisa wa polisi wameweza kuimarisha usalama katika eneo hili na kushika doria kwa minajili tu ya kutaka kuhakikisha kwamba basi baada ya maandamano yale ambayo yalikuwa yamefanyika mchana, basi mali binafsi isiweze kuporwa na vijana ambao tayari wameweza kujitokeza katika eneo hili. Mwenzangu akiweza tu kuonyesha picha katika eneo hili, utaona kwamba zipo picha ambazo zinaonyesha kala ama rangi tofauti, rangi za pink na rangi nyingine tofauti. Hii ni baadhi tu ya makabiliano baina ya vijana na maafisa wa polisi ambao wanajaribu kudhibiti hali na kuhakikisha kwamba basi eneo hili ni salama. Taarifa ambazo tumepata Masha ni eti kwamba basi kuna makundi ya vijana ambao pia wamejihami na wako katika maeneo ya katikati mwa jiji la Kisumu, wameweza kushika doria katika barabara tofauti kwa minajili tu ya kutaka kuweza kupora wakazi wa eneo hili. Lakini maafisa wa polisi nao pia wanazidi kujitahidi kuhakikisha kwamba basi wanaweza kushughulikia swala hilo na kurudisha hali ya usalama. Jinsi nilivyosema ni kwamba basi maandamano haya yalianza majira ya saa 2 asubuhi, na wameweza kuandamana salama salmi na wakaweza kufika hata katika State House pale, na waweza kuongea na maafisa wa polisi, na kisha baada ya hapo wale ambao walikuwa wanaongoza maandamano hayo wakaweza kutawanyika na kwenda shughuli zao. Lakini vile pia nilivyosema ni kwamba makundi ya vijana wameweza kusanyika na kuweza kushika doria na kuweka vizuizi halifu katika barabara tofauti kwa minajili tu ya kutaka kuweza kupora wakaaji wa eneo hili. Na bila shaka tutakuwa tunaangazia swala hilo na kutaka kuona hususan nini haswa maafisa wa polisi watafanya kuhakikisha kwamba wanaweza kudhibiti hali hiyo. Mwenzangu akiweza kuonyesha picha ni kwamba utazidi kuona maafisa wa polisi wakikabiliana na vijana ambao wanaingia katika kitongoji duni cha Nyalenda, na kisha baadaye wanarudi tena wanafukuzana wakiingia kule wakirudi, na hiyo hali itaendelea
mpaka usiku, kwa sababu hivyo ndivyo tumezoea katika eneo hili. Ni kwamba utaona baada ya maandamano ni vijana kuanza kukabiliana na maafisa wa polisi na utaweza kukabiliana nao kwa muda mrefu sana. Kwako Masha. Naam, Simon Achola, shukran sana kwa taarifa hiyo. Bila shaka tutaweza kupata mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1 kamili. Mtazamaji, niruhusu nikuregeshe hapa jijini Nairobi katika eneo la Ngara ambapo mwanahabari mwenza Frederick Muoki yuko maeneo yale. Bila shaka tumeweza kuona mchezo wa paka na panya kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi katika eneo hilo, na bila shaka Muoki ataweza kutupatia taswira kamili ya yanayojiri eneo hilo. Muoki, pengine tumeweza kushuhudia majeruhi katika eneo hilo, na ni jambo gani ambalo limeweza kutokea katika eneo la Ngara? Kwako Muoki. Christiana, shukrani sana kuungana nami katika wakati ambapo unakojea kutoka barabara ya Ngara kuelekea katika makani mwa jiji kuu la Nairobi, na nafahamishwa kwamba dakika chache ambazo zilikuwa zimepita vuta ni kuvuta ilikuwa imeshuhudiwa katika eneo hili, lakini polisi ambao walikuwa wameshika doria katika barabara ya kuelekea katika jiji kuu la Nairobi wameweza kuleta utulivu, na hivi sasa hali ya shughuli ya kawaida imeweza kurejea. Manake nafahamishwa kwamba mida za asubuhi kulikuwa na idadi chache sana ya watu ambao walikuwa wanaingia katika jiji kuu la Nairobi, lakini muda mchache baadaye kulikuwa mchezo wa paka na panya kati ya waandamanaji pamoja na polisi ambao walikuwa wameshika doria. Lakini kwa hivi sasa kama unavyoona, hata unavyoshuhudia katika barabara hii, hali imeweza kutolea utulivu, kumaanisha kwamba polisi wameweza kurejesha ile amani na utulivu katika eneo hili. Kumbuka kwamba pia wengine wanasema kwamba idadi ya watu ambao walikuwa wameshuhudiwa ni tofauti sana kulingana na waandamanaji ambao walikuwa wameshuhudiwa katika barabara hii siku ya Jumanne, lakini hivi sasa hali ya kawaida imeweza kurejea. Magari yameweza pia kurejelea shughuli zao, manake kumbuka kwamba mida za asubuhi idadi ilikuwa ndogo sana ya magari ambayo yalikuwa yanaingia katika jiji kuu la Nairobi, lakini kufikia sasa hali ya kawaida tu inaendelea kurejea, manake wengi walikuwa wana wasiwasi tu iwapo hali ya utulivu itaweza kurejea, lakini kwa sasa linaloshuhudiwa katika barabara hii ni kwamba hali iko kawaida kabisa, utulivu umeweza kurejea, na sio barabara tu hii pekee yake, manake kuna barabara nyingine ya mbadala ambayo inaelekea katika ile ya Park Road, ambao pia wengi wanaweza kutumia hiyo barabara kuweza kuingia katika jiji kuu la Nairobi. Lakini kwa sasa uhalisia wa mambo jinsi ilivyo ni kwamba barabara hii hivi sasa hali imerejewa kabisa, magari yanaendelea kuendelea kusafiri, na wengi pia ambao wanaendelea kuingia katika jiji kuu la Nairobi wasiwe na hofu ama wasiwe na wasiwasi, manake kwa sasa kumbuka kwamba wengi huwa wanarejea manyumbani kwao kuanzia mida za sasa hivi, na wengi pia walikuwa wamehofia kwamba shughuli ama sekta ya uchukuzi huenda ikadhiriwa, lakini kwa sasa hali imetulia. Wengi wanaendelea kurejea manyumbani kwao kutoka makazi yao, na tutaweza pia tu kuona kama hali itaendelea kurejea kuwa hivi. Lakini kwa sasa barabara inaonekana iko shwari, watu wanarejea, magari pia yanaingia katika jiji kuu la Nairobi, na ni jambo ambalo tu wengi wasihofie, manake sasa hivi hali iko kawaida, ndo uhalisia wa mambo ulivyo. Masha Christiana, kumbuka kwamba kwa hivi sasa basi hali ya kawaida imerejea, utulivu umerejea, watu wanaelekea manyumbani na magari yamejelea uchukuzi wao. Kwa hivyo hamna la kuhofia kwa wote ambao wangependa kuelekea katika jiji kuu la Nairobi. Na basi bila shaka ndaweza kumpa nafasi sasa Wahungu atueleze taswira ya mambo ilivyo katika barabara ya jiji kuu ambapo alipo. Wako sasa Wahungu. Sawa jamaa, hizi linki zao haziko tu efficient. Simama tu hapo. Sawa.
Na mtazamaji, bila shaka huyo ni mwanahabari mwenza Fredrick Mwoki. Ningekuwa natamani sana niweze kumuuliza, je, biashara zimeweza kutatizwa eneo hilo? Lakini kama atakuwa anaweza kunisikia, bila shaka aweze kunijibu hilo. Lakini kama hataweza, basi kama alivyotuarifu ni kwamba eneo lile la Ngara hali ya utulivu imeenda kushuhudiwa, lakini muda kidogo tu baada ya kutoka tukaweza kusikia kilipua machozi kikaweza kurushwa. Ataweza kutujuza mengi zaidi. Lakini pia mtazamaji, niruhusu sasa hivi nikupeleke moja kwa moja katikati mwa jiji la Nairobi. Tupatane na mwanahabari mwenza Joseph Wahungu aweze kutuambia sasa hivi ni yapi ambayo anaweza kujiri katika maeneo yale, maanake tuliweza kuona mbio za hapa na pale kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi vilikuwa vinashuhudiwa katika sehemu hiyo. Kwako Wahungu, hali ikoje eneo hilo? Mimi niko poa. Naam, Kasichana Masha, kama unavyoshuhudia tuko katika barabara ya Moi Avenue hapa. Huu umekuwa ni uwanja wa hali ya mshike, hali ya mikimbio hapa na pale kati ya maafisa wa usalama ambao kwamba wamekuwa wakifanya juhudi chungu nzima ili kuweza kujaribu kudhibiti hali ya usalama katika eneo hili. Barabara hii unayoshuhudia Kasichana Masha ni barabara ya Moi Avenue ambayo inaelekea moja kwa moja kupitia katika kituo cha polisi cha Central, na pia mbele kabisa pale ni katika chuo kikuu cha Nairobi. Mbele pale unaposhuhudia katika ule moshi ni katika eneo ambalo kwamba maafisa wa usalama wamekuwa wakijaribu kuwasukuma nyuma wale waandamanaji ambao wamekuwa wakitokea upande ule wa eneo lile la barabara wakijaribu kuja upande huu. Imekuwa hali ambayo imeshuhudiwa katika kuanzia saa 7 mchana hivyo. Imekuwa ni hali ya mikimbio, juu chini, mbele nyuma, purukushani papa na pale. Baadhi ya waandamanaji wanajitokeza na kujaribu kufika katika eneo hili la barabara la mzunguko huu ambao unaelekea katika barabara ya Kenyatta Avenue, hata isipokuwa maafisa wa usalama wamefanya kila juhudi kuwazuia kuingia katika sehemu hii. Unavyoona sehemu hii ya Kenyatta Avenue inasalia kwa tulivu tu, hakuna mengi yanayoendelea, magari yanapita pale, isipokuwa eneo zima la jiji limegeuka ukungu mkali tu wa gesi ile ya vitoa machozi. Ni hali ambayo kwamba tumepambana nayo, tumekabiliana nayo tu. Barabara hii unayoshuhudia hii bado ni barabara ya Moi Avenue inaelekea mpaka upande huo wa pili unaoshuhudia ni maafisa wa usalama. Upande huo kidogo umetulia, kulikuwa na purukushani nyakati tu kama masaa mawili yaliyopita mchana, lakini sasa kidogo kumetulia kule. Unavyoshuhudia ni maafisa wa usalama ambao wanashika doria tu pale kuhakikisha kwamba waandamanaji hawa hawafiki eneo lile ambalo linaelekea karibu na eneo lile la Archives ambalo linafahamika kuwa maarufu sana kwa watu kupenda kukaa pale kujibarizi tu wakiwa hawana la kufanya. Huku kwingine barabara hii inaelekea hadi katika eneo la Tom Mboya, barabara ya Tom Mboya. Eneo hili kwa kawaida huwa limejaa magari wakati kama huu, huwa ni eneo la kuegesha magari hasa ya uchukuzi wa umma, wale wanaoelekea maeneo barabara hasa ya barabara kuu ya Thika. Wengi wao upandia magari hapa, na pia huwa kuna biashara nyingi, lakini kwa wakati huu unavyoshuhudia hali kidogo inakuwa ni mshike, mguuni ponye hapa na pale, waandamanaji wakijikusanyika kidogo, wakija hapa wakirusha mawe. Maafisa wa polisi pia wanafanya juhudi chungu nzima kuhakikisha kwamba hali inakuwa ya utulivu hapa. Kwa hivyo hali imekuwa hivyo Kasichana Masha, sema kutwa nzima hali imekuwa hivyo mpaka sasa. Bila shaka ukishuhudia katika upande huo wa barabara hiyo ya Moi Avenue, biashara nyingi zinasalia kufungwa. Ambacho hatujafahamu mpaka sasa ni waandamanaji hasa ni nini ambacho kwamba wanaandamana wakiwa wanauliza Kasichana Masha. Kwa hiyo ni swala ambalo tuliona kwamba serikali ilijaribu sana kuwaomba waandamanaji kwamba watulie, kwamba hali iwe ya utulivu, kusiwe na utata nchini, lakini tumeona kumekuwa tu na makundi madogo machache ya waandamanaji ambao wamekuwa wakikabiliana. Kumekuwa na hali ya mshike, vitoa machozi vikilipuka, waandamanaji wakirusha mawe. Maafisa wa polisi kama unavyoshuhudia hawa wamefanya juhudi chungu nzima tu kujaribu kutuliza hali. Ndivyo ilivyokuwa kutwa nzima, maafisa hawa wamefanya juhudi chungu nzima kutuliza hali, japokuwa waandamanaji wamekuwa wakijikusanyika tu vikundi vichache wakijaribu kuingia katika eneo hili la barabara ambalo kwa sasa linasalia tulivu, ila tutakuwa tunazidi kushuhudia kujua hali itakavyokuwa. Ukiangalia maeneo haya unavyosikia hali imekuwa ndio hiyo. Kutwa nzima tumekuwa tukijaribu kushuhudia hali ilivyo hapa, tujaribu kuona itakavyokuwa. Kwa hiyo ndivyo hali ilivyo. Kwa hiyo tutakuwa tunazidi kufuatilia
ili tuweze pia kuwajuza yatakavyojiri. Lakini hali ndivyo ilivyo, mwenzangu Kasichana Masha, kama unavyoona. Imekuwa ni mguni ponya hapa na pale, kundi tu chache la waandamanaji ambao hatujafahamu kabisa nia yao ama sababu zao za kuandamana zilikuwa ni nini. Ila bado tuko hapa tumekita kambi na tutakuwa tunazidi kumjuza mtazamaji kuhusiana na hali ilivyo. Mwenzangu Kasichana. Shukran sana Joseph Wahungu, ukiwa katikati mwa jiji la Nairobi ambako kumeweza kushuhudiwa purukushani hapa na pale majira ya mwendo wa saa 7 mchana pale, lakini kama anavyotuarifu ni kwamba sasa hivi utulivu umeweza kushuhudiwa katika eneo hilo, na picha zinazokujia moja kwa moja kwenye runinga yako mtazamaji, bila shaka ni maeneo ya Ngara hapa jijini Nairobi, barabara ya kuelekea maeneo ya Thika, ama ukipenda ile barabara kuu ya Thika Highway ambayo inaleta baadhi tu ya abiria jijini Nairobi, katikati mwa jiji la Nairobi, na hata kupeleka wengine katika maeneo mbalimbali ya maeneo hayo ya Thika. Mtazamaji, kama tulivyokuwa tunashuhudia katika sehemu mbalimbali ni kwamba vitoa machozi vimeweza kurushwa katika maeneo mbalimbali, na kama unaweza kuona kwenye runinga yako ni kwamba baadhi tu ya wananchi pale wameweza kujihami na barakoa bila. Kwa hivyo kumaanisha kwamba sasa hivi mbali na zile biashara zingine ambazo zimefungwa, kuna biashara kama vile ya barakoa ambayo bila shaka sasa hivi imeweza kunoga kwa wingi, maana yake imeweza kuokolea watu wengi sana ambao wameweza kutumia bidhaa hiyo kuweza kujifunika tu dhidi ya ile gesi ambayo inatokana na vile vilipua machozi. Na katika sehemu hiyo na tunaona kwamba watu wanaweza kwenda tu manyumbani kama ilivyofika saa ni za kwenda nyumbani sasa hivi majira saa 10 alasiri. So kwa hivyo bila shaka mtazamaji, mengi zaidi atakuwa yanakujia mwendo wa saa 1 kamili. Kwa hivyo endelea kutazama runinga yako ya KBC Channel 1. Jina langu ni Kasichana Masha. Shukran sana kwa kuweza kutegea habari zetu za Kurunzi Mashinani. Mwenzangu wa lugha ishara amekuwa Brian Muraro. Tufanye tena hivi kesho tutakapojaliwa. Kwa heri kwa sasa. Kasia. Kasia ni nyanya yangu. Ndio nakuuliza, ayu Kasia. Nyanya yako anafanya kazi ya pesa? Hapana, anaitwa Kasia. Simu it's your privacy. Si ni kweli mheshimiwa? Sema ndio mheshimiwa, si ndio? Now we are arguing me and you, between me and you. Awachiliwa aende, akitoka hapa aende rehab direct. Na mimi niambie tata yangu. Wewe utamsaidia kwenda rehab? I'll make sure that he goes to a rehab. Funga mpira lakini hakufunga mheshimiwa. Huyo ndiye aliniangusha mheshimiwa. Sasa Onana anakujia wapi na pesa ya wenyewe? Onana. Huyo ndiye aliniangusha mheshimiwa. Ni wa huku nchini hapa. I hope that was a rhetorical question, Margot. We don't have time to waste today. Hey, Atito, and who do you think you are to talk to fellow students like that? I can talk to you idiots the way I please. I am now in charge. Teacher, what are those? What do you mean, what are those? I've taught this many times, I can't have lost count. Hey, Mr. Teacher, maybe you taught that on another class. Nonsense inside that trouser. You think you can put us around as you please? Ne, Atito Jakuru. We copy exams together always. No, you think you can teach us what exactly? You know, you're so full of yourself, you know that? Huh? This hard head of yours is going to be your downfall. And now you are talking. Yes, I'm talking, yeah? And it's regression, not regression. Hii kazi ya kutafuta bibi ni ngumu sana. Naweza kutafutia mmoja. Hai dad. Ukae na kijana wako na mumuite mama yake, mpange mambo yenu kama familia. Mimi siko na nyinyi. Wanawake hutaka nini? Yaani ndugu yangu analia vitu zake zimechomeka zote. Na nyinyi huku mnashangilia biashara yenu inaenda mzuri. Jackie, unataka kusema nini wewe? Ameniambia nikuambie. Hakutaki tena. Can you put down that plate and leave this place immediately?